I was elected to this parliament from the district of Batiklo with 33,000 votes. Honorable Foreign Minister of Foreign Affairs, Honorable Minister of Justice, you are both in this house. You all show yourselves as the champions of reconciliation to the world. In this house, since 10 a.m. this morning, various members of this house raised various issues in this parliament. විනාඩියක් මේ කාරණේ අවසන් කරන්න ප්‍රශ්න අංක 7 වෙනි ප්‍රශ්න කරු 37 නායක මැතිතුමාගේ අහනවා සභාගත කරන්න. ඒක ඇහුවනේ සති දෙකක් කල් දුන්නා. සති දෙකක් කල් ඉල්ලුවා. බොහොම ස්තුතියි. හරි. රාසමාණික්කම් මැතිතුමා. Honorable, while the Honorable Minister of Foreign Affairs and the Justice Minister are both here, you all are telling the world that you all are the champions of reconciliation. Very recently, you all concluded a very joyful tour to South Africa also to study about the TRC. But right now in this chamber, Minister Sabri, you can point your hand towards me and say whatever you want. But in this chamber, since 10 a.m., various members of this house were allowed to raise their issues and concerns when their names weren't even on the question, right? Representing the North and the East, I got the highest number of preferential votes from my party in Batiklo. There is a very sensitive issue that is not even connected to a political solution. There is a very sensitive issue that day to day that our people face because the provincial councils are not functioning. The governor for the eastern province is taking decisions that are affecting our people in terms of transport. So all I wanted to do was raise a question from the Honorable Minister in charge for transport. He has now walked out, so there is no point in asking that question here. As soon as I was on my feet to ask the question, the Deputy Speaker told me that that's an insensitive issue. That sensitive issues were discussed earlier. That this issue, now for him it may not be a sensitive issue because it's from the Batiklo district. There are 50,000 passengers who use these 3 ferries, and there's an issue with that, which is the only thing that I wanted to clarify with the minister. If the minister could instruct the provincial council to let those ferries function as normal. Now, as soon as I got up on my feet to say that, the Deputy Speaker cuts the mic off. I am told to sit down because that's not a sensitive issue. Maybe for him. If it was in Hambantota, maybe it was sensitive for him. My biggest concern is a cabinet minister, one of your colleagues, called me a terrorist. He called me a kotia. Then he said he called me a Jativadiya. Now in this parliament, if I am not able to raise my people's concerns in this parliament, when the relevant minister is here, and Honorable Minister Sabri, the Foreign Affairs Minister, as soon as I said about South Africa, this was his reaction. I can say that back to you, but you know the cameras are not on you, so people won't see it. This is what you said. As soon as I said South Africa, I said that may be your position, but that is not our position. If you think me raising my people's issues in this house is equivalent to me being a terrorist, I'll gladly be a kotia. මම සතුටෙන් කොටියෙක් වෙන්න நான் சந்தோஷமாக ஒரு புலியாக இருக்கிறேன். இந்த சபையிலே என்னுடைய மக்களுடைய பிரச்சனையை கேட்டால் நான் ஒரு புலி ஒரு இனவாதி என்று சொன்னால் சந்தோஷமாக என்னை ஒரு புலி என்று நீங்கள் சொல்லுங்கள். ஏனென்றால் தமிழ் மக்களுடைய பிரச்சனையை பேசும் பொழுது நீங்கள் புலிகள் என்று சொல்வீங்களா சொன்னால் அதுதான் இந்த நாட்டினுடைய சாபக்கேடு என்றதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளுங்கள். இன்று எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நன்றி. හරි බොහොම ස්තුතියි. ගරු විදේශ කටයුතු. I want 1 minute. We don't call ourselves a champion. We are here for equality. We stood by that. I don't raise only Muslim issues in this parliament. I raise Sri Lankan issues. That's how I am. I don't care for you. I raise Sri Lankan issues. That's my priority. My priority is for Sri Lanka. This country can only be brought up when we speak in one voice as Sri Lankan. If you only talk about your race, your religion, your culture, that we will never reach that. That's my. I don't call myself a champion. You call yourself a champion. We are here. Number 2 is we never go on jolly trips. From 7 o'clock into 9 o'clock in the 3 days I had to meet almost 12 meetings. We go to find a solution to the long lasting problems. Merely you have one problem. You only have everybody you blast, everything you criticize. Give me a single solution we have provided. Single solution. You are a mark of division. You want to continue from the same. Where did you in 2010 which party you contested? Which party you contested? After the war, you were in the Rajapaksa camp. You were lost. You were rejected. After that, you took communalism into your hand, and now you are a communalist. I endorse that what you are saying. You are a communal politician. I am not. I am not a communal politician. You lost, man.
You said you contested from the Rajapakshas and you lost. You were rejected. After that, you had took over this communal politics. You are a communal. හරි බවන්සතේ මට පැහැදිලි කරලා දෙන්න ඕන දැන් ගරු අධ්‍යාපන ඇමතුමා ප්‍රශ්න අහන වෙලාවේ මම කීප සැරයක්ම අමතර ප්‍රශ්න අහන්න ඉඩ දුන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ ගරු අමතුමාගේ එකඟතාවය ලැබුණා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ගරු മന്ത്രിවරුන්ට අමතර ප්‍රශ්න අහන්න ඒ වගේම ඊළඟට තියෙන විවාදයේ තියෙන කාලය අඩු කරගන්න පුළුවන් කියන සිතුවිල්ලේ ඉඳගෙන එතුමා ඒකට අවසරය දුන්නා. ඒකට අවසර දෙන්න ප්‍රධාන හේතුව උනේ අද ඇතිවෙච්ච සිද්ධියත් ඒ කියන්නේ දරුවන් ගැන අධ්‍යාපනය පිළිබඳව ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නයත් එක්ක ඇතිවෙච්ච ගැටලුවට පාර්ලිමේන්තුව තුළ යම් මතවාදයක් සමාජගත කරන්න පුළුවන් කියලා විශ්වාසය හිතලා තමයි මම හිතන්නේ ගරු ඇමතුමා මේ අවස්ථාව දුන්නේ. ඒ අනුව තමයි අමතර ප්‍රශ්න අහන්න മന്ത്രിවරුන්ට අවස්ථාව දුන්නේ. එතකොට ස්ථාවර නියෝග අනුව ප්‍රශ්නයක් අහනකොට අමතර ප්‍රශ්න දෙකයි අහන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය මේ පාර්ලිමේන්තුවේ හැම മന്ത്രിවරයෙක්ම දන්නවා. ඊට අමතරව සුවිශේෂ කාරණා දෙකක් තුනක් ගියාම සමහරු අය කතා කරනවා. එතෙන්දී ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතුමා පැහැදිලිවම කිව්වා රෝහිණිකා විරත්න මන්ත්‍රීතුමියගේ ප්‍රශ්නෙට විතරයි උත්තර දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ අහන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නේ නැහැ කියලා. එහෙම අහන්න නැති ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න මට අවස්ථාව දෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ අනුව තමයි මම රාසමානික්කම් ගරු මන්ත්‍රීතුමාට පැහැදිලි කරලා කිව්වේ තුමා ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න සූදානම් නැහැ. ඒ නිසා දැන් ප්‍රශ්න අහන්න එපා කියලා. ඒ නිසා තමයි කටයුතු නැත්තම් මම කාටවත් බෙදලා අසාධාරණකම් කරන්න හිතාගෙන කරපු ප්‍රකාශයක් නෙවෙයි. ඒ බව සඳහන් කරමින් ලංකාවේ ඉන්න හැමෝටම සාධාරණ ඉෂ්ට කරන්න තමයි මම මේ මූලාසනයේ වාඩි වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා මම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ 225 දෙනාටම එක හා සමානවයි මගේ යුතුයකම හා වගකීම් ඉෂ්ට කරන්න. ඒ නිසා කාටවත් පක්ෂග්‍රාහීව හිතවත්කමට කටයුතු කරන්නේ නැත. ඒ වගේම රාසමානිකම් ගරු මන්ත්‍රීතුමා සඳහන් කර විදියට එතුමාට නොගැලපෙන වචනයක් මොනවා හරි ස්ථාවර නියෝග වලට පටහැනිව සඳහන් වෙලා තියෙනවා. එය හැන්සට් වාර්තාවෙන් ඉවත් කරන්න කියලා මම මේ අවස්ථාවේ දැනුම් දෙනවා.